पहिले डिसिजन जे आसलें अप्रुवल फॉर द कॅबिनेट इन ह्युमन रिसोर्स रिक्रुटमेंट फॉर द कोविड-19 डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेस आम्ही वेगवेगळो स्टाफ घेतला लॅबोरेटरी टेक्निशियन मायक्रोबायोलॉजिस्ट एमएससी एका वर्साच्या कॉन्ट्रॅक्टार आणि स्टाफ नर्सीस असो टोटल स्टाफ जो स्पेशली कोविडा खातीर घेतला ताका अप्रुवल दिवपाक ऑल टुगेदर इट इज 16 नंबर लॅबोरेटरी टेक्निशियन त्याच्या मायक्रोबायोलॉजिस्ट 12 त्याच्या मायक्रोबायोलॉजिस्ट एमएससी एमडी 12 एमएससी 12 आणि स्टाफ नर्सेस 12. Three of the three posts of the clinical psychologist under the IPHP government contract basis for the period of the 1 year. Next post took approval for the appointment of Mrs. Derika Fernandez as the staff nurse on contract basis again. The filling of the post of the associate professor in the clinical psychology under the IPHP again for the contract period of the 1 year. The fill the post of the regular. Filling of the post of the associate professor in a clinical psychology under the IPHP. Provide for the post fill on the contract basis. एका वर्सा खातीर किंवा रेग्युलर पोस्ट बरी पर्यंत 14 नर्सीस ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो फक्त ताका कॅबिनेट डिसिजन घेवन तांकां परत एका वर्सा खातीर तेंची अपॉइंटमेंट फॉर कंटिन्यू केला फॉर द 1 year कॉन्ट्रॅक्ट पिरियड स्पेसिफिकली कारण तांचो कॉन्ट्रॅक्ट तांचो सगळो घोळ आशिल्लो तो सगळो घोळ मिटून तांकां एका वर्साक परत एकदा कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचें करून फायनलायज केलें. Rationalization of the expenditure due to the current COVID-19 crisis in the state. First, the defer the expenditure sanction for all the capital works and which have been granted administrative approval for all the state government departments, autonomous bodies, state PSUs, local bodies till December 2020, except the one which is part year only funded by the central government or deposit work.